2 days before local elections across Morocco, candidates and their supporters crowd the streets at sunset, hoping to catch and convert voters on their way home from work. Like candidates everywhere, they shake hands, debate issues, argue their case. What's unusual is who's campaigning. Women, like Nadia Belkari, a gynecologist who says she's running to improve services she says her neighborhood needs, from roads to recycling. Je compte vraiment pratiquer tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné durant la spécialité santé publique. Last year, Parliament passed a law adding thousands of seats to Morocco's town councils and reserving them for women. Women will now comprise 12% of these councils, up from less than 1% in the last election. This is just the latest step in a series of reforms that have placed Morocco near the top of the Muslim world in terms of women's rights, a progression that began 5 years ago with sweeping reforms to laws of divorce and guardianship contained in the Moroccan Family Code, known as the Moudawana. Cette Moudawana a réveillé les droits de la femme. Women now play an unprecedented role in Moroccan public life. Feminists say they reached this point by first taking legal control of their private lives. L'ancien code de la famille, ce qu'on appelle la Moudawana, considérait l'homme comme le seul chef de la famille. Et la femme lui devait l'obéissance. C'était dans la loi. And before they married, women were subject to the will of their parents. Les femmes n'avaient pas le droit de choisir leur mari toutes seules, ne pouvaient pas conclure leur mariage toutes seules, étaient mariées d'une façon forcée. Among other reforms, the new code declares women equal to men, ensures their right to decide whom to marry, and grants women equal rights to divorce in a court of law. C'est un changement profond. Nous, on a considéré que ça a été vécu comme une véritable révolution sociétale au Maroc et culturelle. And not just for women like Belkari, an upper-middle-class doctor who lives in one of the capital's chic neighborhoods. SH is the daughter of a farmer near the city of Kenitra. We're protecting her identity out of safety concerns. 6 years ago, she married a man she'd never met in a marriage arranged by her parents. ضرب ونتيف والجرح نسيتها كاع. كنت اللي في 2007 درت 3 ديال الغراز في راسي، ضربني كاس، يعني تصوري الدمات والباب سدوه بسرعة ما خلونيش نخرج الصباح بزز باش نخرج. The old family code was still in effect when she married, but now with the help of an organization in Casablanca, she's on her way to getting a divorce and is filing for custody of her 5-year-old son. تبدل الحكم وداكشي حيت كان شحال هادي صعيب المرة باش تاخد طلاقها صعيبة، كانش عندها حضانة وداكشي كانت صعيبة بزاف، لكن دابا تبدلات بزاف، تقدري تاخدي حقك والحقوق ديالك كاملة. The changes haven't happened overnight. Activists like Latifa Jababdi spent decades fighting for rights for women. C'est une question qui a été débattue partout, dans les souks, dans les hammams, dans les autobus. Là où on va, on parlait du code de la famille. C'est l'affaire de tout le monde. But more conservative Moroccans believe separate roles for men and women are dictated by Islam. Sociologist Abdessamad Dialmi explains. La femme, parce qu'elle est femelle, elle a un rôle social à jouer différent, et c'est en fonction de ce rôle biologique et social qu'elle a des droits différents. After early failures, Moroccan feminists say they made a successful case for change by using arguments for equality and social justice contained in Islamic theology. Nous avons fait une relecture de l'islam avec un regard de femme. Et nous avons formé une militante, donc nous étions bien armés pour faire face à leurs arguments. They say their homegrown success has made their movement a model for other Muslim countries. En Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Yémen, en Émirats, en Jordanie, toutes ces femmes essaient. Il y a une émergence. Je dirais qu'il y a une émergence d'un mouvement de femmes aussi dans les autres pays. Nous avons fait un travail monstre pour prouver qu'on peut promouvoir ces droits tout en se basant sur l'islam. But the debate is far from over. Even among young college women at Mohammed V University in the capital, I spoke to those who were opposed to the reforms.
Amri Nouria, a 23-year-old biology major, said she appreciates some of the changes, but worries others have gone too far. On a le droit de dire si on veut se marier ou non. Ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est que, vu le changement de loi, donc les hommes ont peur de se marier. Et vu la religion musulmane et tout, donc il y a plus de filles non mariées que les filles mariées. It's a common claim here by those who oppose the reforms, though the latest statistics don't seem to bear it out. According to the Justice Department, marriage registrations rose 30% in the first 4 years after the code changed. Ça veut dire une augmentation claire du nombre de mariages. Nusa Scali was herself a women's rights activist before being appointed Minister of Social Development, Family and Solidarity. She sides with those who say there's more to be done. The family code is sporadically enforced, and women remain second to men in other areas of the law, such as inheritance. Les avancées qui ont été apportées par le Code de la famille sont vraiment très très importants et ils sont palpables au quotidien. Et les problèmes, bien sûr que ça continue parce que aucun problème ne peut être résolu d'un coup de baguette magique. Scali has faith change will continue at a pace set by the rhythms and traditions at the heart of Moroccan life.